Hello and a very warm welcome to all our viewers. You are watching the Cricket Next YouTube channel. My name is Kanabali and I'm coming here with a major update for you guys. Pat Cummins, Australia's Test captain, has announced an 8-week break from international cricket, from any forms of cricket. He'll be staying away from cricket. Why? Because 8 हफ्तों बाद है Border Gavaskar Trophy, which is a big assignment for both the countries, for India as well as Australia, especially for Australia क्योंकि पिछले 10 साल से जीते नहीं है अभी तक ये ट्रॉफी. उसको मद्देनजर रखते हुए पैट कमिंस ने अनाउंस किया कि आई विल नॉट प्ले क्रिकेट फॉर the next 8 weeks. Now, this is a big announcement because Pat Cummins, as I said, the Test captain, ODI captain, he is the leader in every sense. He is the mainstay of Australian cricket team across formats, and he usually plays every game that Australia plays. But for him to announce an 8-week break tells you a lot about the workload that he has had over the last few months, or rather an year or so. बहुत क्रिकेट उन्होंने खेली है. In his statement as to why he has decided to take a long break, he says, as you can see on your screen, his statement is, I'm very sore today after a week of gym. Hamstrings, even ankles kind of build up over months of bowling, but you can't really nail it while you are in the midst of the season. I'll be doing lots of gym, some running and a lot of rehab exercise that you just can't really fit in the middle of the season. तो उनका बेसिकली ये कहना है कि रिकवरी प्रोसेस एक एथलीट का बहुत जरूरी होता है और वो मिडिल ऑफ द सीजन नहीं हो पाता. अब वो करेंगे रिहैब एक्सरसाइजेस, करेंगे जिम, करेंगे रनिंग, करेंगे और अपनी बॉडी को उस हिसाब से प्रिपेयर करेंगे फॉर द अपकमिंग challenges. And for that he had to take a break because in the middle of the season, when you are playing continuous cricket, you can't do all that because आपको जाके खेलने भी है matches, and this rehab recovery process becomes a little difficult. He added, the further he says in his quote, I've basically been bowling non-stop since the World Test Championship final nearly 18 months ago. This gives me a good 7 or 8 weeks completely off bowling so that the body can recover. Then you start building up again for the summer. It means you can hopefully bowl for a little bit longer. Maintaining pace is a bit easier, makes you less prone to injuries. This is what Pat Cummins had to say कि मैं पिछले 18 महीने से लगातार बॉलिंग कर रहा हूँ, WTC फाइनल से लगातार बॉलिंग कर रहा हूँ और अब मेरे को जो कुछ 7 और 8 हफ्ते मिलेंगे उससे होगा क्या, उससे आई कैन रिकवर वेल, माई बॉडी कैन रिकवर वेल, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली I'll start getting back into the bowling rhythm, which will help me maintain my pace during the BJT and further tournaments, and also will keep me less prone to injuries. Body जितनी fatigued होगी उतना injury होने के chances है in the middle of the Border Gavaskar Trophy. तो उसको safe रखने के लिए, उससे खुद को safe रखने के लिए he has decided to take a long break. काफी कुछ उन्होंने काफी क्रिकेट खेला है पिछले कुछ महीनों में, जैसे कि मैंने कहा 18 महीने पहले उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेला था, तब से लेके अब तक he has really played a lot of cricket. He played an ODI series against India after that WTC final, then the ODI World Cup campaign that he played, which Australia won, then 3 tests against Pakistan, 2 tests against West Indies, a T20 tour of New Zealand, 2 tests against New Zealand, then the whole IPL where he made it to the finals as the captain of Sunrisers Hyderabad, then the T20 World Cup in Caribbean, and now just now he has come back from America after playing the major league cricket. So इतना क्रिकेट जो बोलने में इतना लग रहा है, खेलने में तो और ज्यादा फटीग हुआ होगा, and that is the reason that Pat Cummins has decided to take a 8-week break from cricket, and hopefully he wishes that he'll be able to make a good comeback and do well in the upcoming Border Gavaskar Trophy, which I am saying again a big task, especially for Australia, क्योंकि पिछले 10 साल से बीजीटी वो जीते नहीं है. इंडिया में तो खैर वो जीते ही नहीं है, वो तलाश कर रहे हैं उस ट्रॉफी की, लेकिन पिछले 2 ऑस्ट्रेलियन टूर्स भी इंडिया ने जीते हैं. 2017-18 में इंडिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन देयर क्रिकेट हिस्ट्री वॉन अ टेस्ट सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया, और पिछला टूर तो सबको याद है, दी आइकॉनिक बीजेटी जहां पे गाबा में विक्ट्री, सिडनी में वो द ग्रेट एस्केप अश्विन और विहारी की तरफ से. तो बहुत रेलेवेंस है उस सीरीज के, और उसी के लिए खुद को प्रिपेयर करने के लिए Pat Cummins have decided to take an 8 weeks break. What do you have to say about this? Please do write to us in the comment section down below. आपका क्या कहना है इस ब्रेक के बारे में और आप कैसे देखते हैं अपकमिंग बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को. ऐसी ही और अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट नेक्स्ट यूट्यूब चैनल को, हिट द बेल आइकन एंड फॉलो अस अक्रॉस ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड हैव अ नाइस डे.